Suena demasiado loco para ser verdad. Pero los taquiones son partículas hipotéticas que podrían viajar incluso más rápido que la luz. Estas fascinantes partículas están desafiando actualmente nuestra física, porque finalmente podrían resolver el gran misterio de la materia oscura. La forma en que estas partículas influyen y dan forma al universo desafía los principios establecidos de la relatividad, y nos obliga a repensar nuestros conceptos fundamentals de espacio-tiempo y causalidad de una manera fascinante. Si los taquiones son realmente lo que los científicos creen que son, podrían significar un cambio revolucionario en nuestra comprensión de la materia y la energía. Los taquiones son partículas hipotéticas que teóricamente viajan más rápido que la luz. Fue Albert Einstein quien demostró en su teoría de la relatividad que nada puede viajar más rápido que la luz. Si los taquiones ahora demuestran lo contrario, estas partículas podrían ser la clave a una dimensión completamente nueva del universo, levándonos más allá de la relatividad y sus ecuaciones de campo de larga distancia. Incluso podrían resolver el enigma de la materia oscura de una vez por todas, y explicar así uno de los mayores misterios del universo. ¿Qué son los taquiones en comparación con la luz? ¿Sabías cómo Einstein llegó a la conclusión de que nada puede ser más rápido que la luz? Se dio cuenta de que la velocidad de la luz es constante en el vacío y permanece independiente del movimiento del observador. Esa es su posición, lo que lo llevó a formular el principio de relatividad, que establece que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. A partir de estas consideraciones, concluyó que nada puede ser más rápido que la luz, y que esto llevaría a contradicciones. Además, su equivalencia entre energía y masa demostró que así requeriría una energía infinita para acelerar un objeto a la velocidad de la luz. Estos hallazgos han sido confirmados hasta ahora por numerosos experimentos, pero es posible que ahora estemos entrando en un nuevo territorio físico donde se aplican leyes completamente diferentes. Los taquiones no solo superan la velocidad de la luz, sino que teóricamente incluso tienen una velocidad ilimitada, ya que no tienen interacción con las fuerzas electromagnéticas. Taquion proviene de la palabra griega taquis, que significa rápido. El problema con estas partículas es que podrían ser potencialmente invisibles. ¿Cómo podríamos medir algo que presumiblemente no tiene masa propia, y no tiene una velocidad que pueda determinarse utilizando métodos convencionales? El acelerador de partículas de Ginebra nos muestra que estas partículas todavía pueden existir. Aquí los investigadores ya han encontrado una serie de indicios de partículas que no asumen una forma estable y son medibles de ninguna manera, y tienen una masa. Te sorprendería si supieras cuántas partículas de este tipo existen en el ámbito subatómico. Incluso parece que este tipo de bloque de construcción de la materia es mucho más común de lo que cualquiera pensaba, en términos de nuestra realidad. Esto significa nada menos que nuestro mundo material no es tan sólido, material y predecible como pensábamos. Einstein lo sabía. Albert Einstein, el gran icono de la astrofísica y las matemáticas, propuso la famosa teoría de la relatividad hace unos 100 años. Durante mucho tiempo, fue la base extendida de nuestra física newtoniana. Pero, así como Newton solo pudo describir una parte de la naturaleza, y el universo en su época, Einstein también solo reconoció una parte de ella. Ya no podemos evitar expandir estos aspectos en nuestra ciencia normal. La evidencia de que nuestras viejas teorías no pueden ser completamente correctas se puede ver en todas partes. El telescopio espacial James Webb nos está mostrando filas de descubrimientos que no se ajustan a las viejas teorías. Y incluso el Hubble, el viejo telescopio espacial, nos ha mostrado galaxias tan antiguas que desafiaron el marco de nuestra antigua física.
En ese momento no es ningún secreto que los viejos cálculos de los investigadores han mostrado, durante mucho tiempo algunas debilidades serias. Nuestras viejas fórmulas fracasaron cuando se trataba de explicar las estructuras a gran escala del universo. Los radiotelescopios han descubierto estructuras tan gigantescas en el universo que abarcan cúmulos de galaxias, y nunca encajan en la imagen de los objetos que Einstein calculó con nuestros viejos enfoques. Tampoco podíamos explicar la expansión del universo, que no es lineal en todas partes y también esto acelerando poco a poco. Las pistas se van aclarando, y es muy plausible que la respuesta a las preguntas sobre la naturaleza de nuestro universo se pueda encontrar en el mundo de las partículas más pequeñas, donde se pueden encontrar baryons, tachyons, quarks y muchos otros componentes en condiciones completamente diferentes. La física de partículas rompe los principios anteriores, y desafía nuestra física debido a su imprevisibilidad. Los tachyons, posibilidad de viajar en el tiempo hacia atrás, que han descubierto los científicos actualmente. Los investigadores Samuel Kramer y Ian Redmount han encontrado una posible explicación para la expansión del universo en los datos de las explosiones cósmicas de tipo 1A y han descubierto aún más. De hecho, los tachyons podrían finalmente explicarnos la verdadera naturaleza de la misteriosa materia oscura. La materia oscura constituye una gran parte del universo, y es una de las piedras angulares de nuestra cosmología. Pero sigue siendo completamente imperceptible y inconmensurable para nosotros. Lo mágico de este tipo de materia es que existe y tiene efectos, pero no interactúa directamente con la luz ni con las fuerzas electromagnéticas. Exactamente lo mismo ocurre con los tachyons, lo que los convierte en candidatos ideales para la materia oscura. Sus velocidades superlumínicas son tan difíciles de detectar, y como influye en la gravedad para dar forma al movimiento de las galaxias, y la estructura del universo, aún no está claro. Hasta ahora no está claro si los tachyons son realmente bloques de construcción directos de la materia oscura, o si solo existen dentro de ella. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué podrían ser exactamente los tachyons? Aparte de la materia oscura, los tachyons podrían tener propiedades energéticas únicas que serían capaces de generar un tipo de energía completamente nuevo, que también es difícil de describir o explicar por medios convencionales. Tachyons, the future of quantum physics and reality. Tachyons could change physics as we know it. If they existed, they could take us beyond the limitations of conventional energies, allowing us to master faster-than-light travel and possibly, in the foreseeable future, achieve goals beyond our current understanding. Tachyons could mean profound changes for quantum physics, and subsequently change our entire understanding of the nature of matter and time. If tachyons really do exist, and can transmit information faster than light, they could lead to scenarios where cause and effect are reversed, defying the principle of causality. This principle basically states that every effect has a cause, and that the cause precedes it in time, thus establishing a sequence of events. The mere existence of tachyons would mean that information could be sent back in time, opening up intriguing, if paradoxical, possibilities, and making the chain of causality suddenly seem illogical, or elevating spatial and temporal causalities to multiple dimensions simultaneously. This idea would fit with another discovery. Researchers used a special research balloon at the South Pole to measure a mysterious stream of neutrinos coming directly from inside the Earth. One of the few possible explanations for the stream is a hidden dimension inside the Earth where time runs backwards. So tachyons are much more than an exciting speculative idea that could explain dark matter. They have the potential to fundamentally change our understanding of reality, unstable states in the quantum field, and what they mean for our reality. Imagine particles moving faster than light, as they appear in the quantum field. There, however crazy they may be and despite their instability, they could interpret states,
that can transform the field in which they exist into a new, more stable state. It sounds paradoxical, but this could be the key to a broader understanding of the field equations. These particles are not just mathematical curiosities, but could act as catalysts for drastic changes in the energy state of a field. Imagine that a field is in a metastable state and tachyons could cause the field to drop to a lower energy state, which could allow for new physical phenomena and states in quantum field theory, which describes the behavior of particles and fields in the subatomic range. Tachyons are absolutely logical as mathematical solutions. The idea of tachyons even comes from the mathematical structure of quantum field theory. Physicists showed that their existence is almost absolutely necessary. This is why researchers first came up with the idea that tachyons could exist. However, these solutions are not without controversy, as they call into question the principles of special relativity, but quantum physics does so indisputably. An example of the role of tachyons in quantum field theory is their function as unstable states. These unstable states, also known as tachyon condensation, can occur when a field is trapped in a metastable state due to the presence of tachyons. This field can transition to a more stable state through the energy minimum principle. This transition is comparable to the search of quanta for a state with the lowest possible energy. Tachyons serve as catalysts for these transitions, which would make them elementary building blocks of our reality at a low energy level. Tachyons could therefore be related to certain symmetries in physics. Symmetry is a fundamental principle that describes the interaction of certain physical quantities under certain transformations. In this exciting context, tachyons could exist as particles that either preserve or break symmetry. These particles would therefore be basic structures of many, if not all, physical systems, and could provide us with the key to symmetry transformations and new insights into the structure of the universe. A particularly fascinating aspect of these symmetry considerations is supersymmetry, a theoretical extension of the standard model of particle physics. Supersymmetry postulates that every known particle has a symmetric partner. In this framework, tachyons could appear as symmetric partners of ordinary particles and play an essential role in breaking a certain symmetry. This symmetry breaking could reveal new physical dimensions and phenomena that go far beyond our current theories. In quantum theory and particle physics, symmetry breaking is a mechanism that can give rise to new physical states. If tachyons are involved in such symmetry breaking, they could fundamentally influence the dynamics and structure of fields and particles. Not only would this mean that tachyons could explain how certain particle masses are generated, but they could also help us understand reality more fully, and even manipulate it or create in our world what we previously thought was completely impossible. Click and subscribe.